Okay, so what are we understanding in our yesterday's session? So yesterday we understood something like importance of PEGA, and there we concluded PEGA is used for developing intranet applications. Yes, right? Okay, so if you take about any organization, say city is our organization, and city might be having n number of internal applications. For all these internal applications to manage smooth, we have to maintain one framework application, correct, right? So every organization will have at least one framework. Suppose ఇది మనకు framework application అనుకోండి. Okay, and if my project is into multiple sectors, I might be having one framework related to banking and maybe one framework related to insurance. And here I can have one implementation maybe for credit card, maybe one implementation for loans application, maybe for implementation for accounts application. And insurance kinda, I can have something like medical insurance and something like property insurance and something like vehicle insurance. ఇదే కదా మనం yesterday discuss చేసింది. అంటే all these are considered as implementation applications. And the above part, we consider it as frameworks. Depending upon your project complexity, there can be multiple frameworks also. Okay. Suppose maybe మన project 2020లో start అయింది అనుకోండి. And there might be 6 implementations so far. And మన business analyst వాళ్ళు, they will be creating one framework for these three. They will create another framework maybe for these three. And ఈ 6 implementations కి కామన్ గా ఉంటాయి కదా, విల్ బి మెయింటైనింగ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, టుడే మై మేనేజ్మెంట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అంటే ఈ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ని మేక్ ఇట్ లైక్ సెపరేటెడ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మీ వెహికల్ కి సేమ్ మీకు ఒక 2 వీలరో 4 వీలరో ఉంటే, సో ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి, సో మేబీ ఐ వాంట్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ అని అడిగితే 2 వీలర్ అయితే గో టు సమ్ కౌంటర్, ఆర్ మేబీ 4 వీలర్ అయితే గో టు డిఫరెంట్ కౌంటర్ లాగా. అంటే దే వాంటెడ్ 2 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇన్సైడ్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనుకోండి. 2 వీలర్ సెపరేట్గా, మేబీ 4 వీలర్ సెపరేట్గా అనుకోండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ as సెపరేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కనెక్టింగ్ టు దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అయితే, maybe if I'm supposed to design something like policy number, and policy number is reusable, you'll create it here. And maybe if you are creating something like engine number, సో ఇంజిన్ నెంబర్ అనేది 2 వీలర్లోనే యూజ్ అవుతుంది, 4 వీలర్లో కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా. సో అలాంటప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ చేయటం కరెక్ట్ కాదు. మేబీ అదర్ 2 ఇంప్లిమెంటేషన్స్లో ఇది యూజ్ అవుతాయా? నో, రైట్. సో ఇఫ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఏ న్యూ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే, సో యూ థింక్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇఫ్ అప్లికబుల్. So here I can create one more framework, something like vehicle insurance, under which 2 వీలర్, maybe 4 వీలర్ ఇలా ఉండొచ్చు. Depending upon your project complexity, frameworks count can be more. Okay, fine. There is no limit or restriction for that. Maybe మీకు implementations పెరిగితే frameworks కూడా పెరగవచ్చు. Okay, so PEGA is strongly recommending every organization to maintain at least one framework. At least one framework అంటే, suppose if we are starting a bank like ABC, హైదరాబాద్లో ABC అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి మనది, అండ్ వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ అయితే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ రిక్వైర్డ్, అంతే కదా. సో ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది పెగా ఈజ్ రికమెండింగ్. ఎందుకు అసలు ఈ కేసులో పెగా, సారీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎందుకు ఈ కేసులో? సో మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ డిజైనింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, సో రూల్స్ అన్ని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసుకుని ఇక్కడేగా యూజ్ చేసేది. మేబీ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసిన ఫ్రేమ్వర్క్లో క్రియేట్ చేసి అల్టిమేట్గా ఇక్కడికే కదా యూజ్ చేస్తాం ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ డెవలపింగ్ దిస్ వితౌట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనుకోండి, in future we will be expanding something about to loans application also, right? And by that time, if we have something framework ready, designing this second implementation will be pretty simple. అందుకనే at least one
ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలనేది పెగా స్ట్రాంగ్ రికమెండేషన్. And again, these days, creating our own frameworks is not even entertained by PEGA. So PEGA is even selling some OOTB frameworks. OOTB ante entane I'll explain after some time. So PEGA is preparing few frameworks and we can purchase that and we can plug in into our structure. Maybe on top of it, if I wanted to create my own framework also, it can be possible. Okay. So to overall maintaining at least one framework is very strongly recommended by PEGA. Okay, fine. So maybe after you learning everything, say 3 months, 4 months, మీరు మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ you'll go for interviews, right? And అక్కడ ఇంటర్వ్యూయర్లో మేబీ ఇంటర్వ్యూలో ఇఫ్ యూ సే దట్ యు ఆర్ 3 years experienced, మేబీ ఇఫ్ యూ సే దట్ యు ఆర్ 4 years experienced, దెన్ అక్కడ మిమ్మల్ని అడిగే వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకు పెన్ అండ్ పేపర్ ఇచ్చి కెన్ యూ ప్లీజ్ డ్రా అండ్ షో యువర్ ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. Maybe if you say ABC is your organization and there might be one main framework and there might be something like banking framework, maybe insurance framework and credit card, maybe loans, accounts, ila something. ఈ structure మీరు draw చేసి చూస్తే then they might ask you to explain what is this credit card application all about. సో ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో అప్లికేషన్లో సో మేబీ స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, మేబీ స్క్రీన్ 2లో వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, వాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ రూల్స్ వీఆర్ యూజింగ్, మేబీ వాట్ బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో ఈజ్ ఇట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్, మేబీ వయా web services or maybe external DB connections, so whatever it is, they might ask you to explain this application. సే ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్లో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 జనరల్ ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ ఎలిజిబిలిటీ చెక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళి ఐ వాంట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే ఫస్ట్ దే విల్ బి చెకింగ్ ఫర్ యువర్ సిబిల్ స్కోర్ ఆర్ ఎలిజిబిలిటీ, రైట్? అంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ స్క్రీన్ నెంబర్ 1 టు చెక్ ఫర్ కస్టమర్ పాన్ కార్డ్ నెంబర్, వేర్ ఆఫ్టర్ వీ క్లికింగ్ ఆన్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ డేటా అన్నారే అనుకోండి. ఫ్రమ్ వేర్ ఆర్ వీ గెటింగ్ దిస్ డేటా అని అడిగితే సో జనరలీ ఈ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఈ కస్టమర్ డేటా అంతా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచే కదా జనరల్గా వచ్చేది. సో యు ఆర్ trying to connect to this application from their request and response అనేది అవుతుందో. సో వై డిడ్ యూ నాట్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ఇన్ ద కరెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. అంటే వాట్ ఆర్ దే ఎక్స్పెక్టింగ్ అంటే ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్లో సో నాట్ జస్ట్ అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్, they are asking for something called organization structure. When I say organization structure, maybe every application ki so maybe external systems ఏమన్నా కనెక్టెడ్ గా ఉన్నాయా, ఇఫ్ సో మేబీ మీరు దీనికి రిక్వెస్టరా ప్రొవైడరా. సో ఈ సిటీ బ్యాంక్ లో ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుంది, సమ్ డేటాని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఒక ఇన్పుట్ పాన్ కార్డ్ పంపిస్తే సమ్ డేటాని మీకు రిక్వెస్ట్ అవుతుంది. సపోజ్ నేను ఇక్కడ పెగా డెవలపర్ని అనుకోండి. సో వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ వేర్ వీఆర్ ప్రొవైడర్. I'm providing some response based on their request. So they wanted to know whether you have experience as like an working with web services. If so, is it at requester end, maybe providers end, idanta. And as I told you, sometimes you might be interacting with third party database also directly. So ikkada did system generate automated queries for you, or is that enough for your current requirement? Maybe if you wanted to go with some customized queries, did you get a chance to manage that? So ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు. సో అంటే ఫైనలీ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటే సో కంప్లీట్లీ అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ and connected with internal and external systems is what they are expecting. Okay, so everything clearly is what you'll understand. Maybe మీరు ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిపోయారు. సో టుడే ఈజ్ యువర్ డే 1 ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి. సో అక్కడ సో మేబీ మీకు ఒక అప్లికేషన్కి యాక్సెస్ ఇస్తారు. సే క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్లో మిమ్మల్ని డెవలప్మెంట్ చేయమన్నారు అనుకోండి. సో మీకు సింపుల్ ఒక టాస్క్ ఒక స్క్రీన్ ఇచ్చి డిజైన్ చేయమంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ రీయూజబుల్.
మేబీ రీయూజబుల్ అయితే అబోవ్ క్రియేట్ చేయటం, ఇంకా రీయూజబుల్ అయితే ఇంకా టాప్లో క్రియేట్ చేయటం. ఇదే కదా ఎస్టర్డేస్ అండర్స్టాండింగ్ మనకి. సో ఆఫ్టర్ యూ జాయినింగ్ హియర్, మేబీ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్కి పేరెంట్ ఏమన్నా ఉందా? సో మేబీ దానికి ఇంకొక పేరెంట్ ఏమైనా ఉందా, దానికి ఇంకొక పేరెంట్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఈ అబోవ్ పేరెంట్ స్ట్రక్చర్ మీకు ఇక్కడ తెలియకపోతే హౌ కెన్ యూ క్రియేట్ థింగ్స్ మేబీ టాప్ లెవెల్ ఆర్ ఇట్స్ టాప్ లెవెల్ అంటే అబోవ్ స్ట్రక్చర్ తెలియాల్సిందే. సో కన్సిడర్ టుడే ఈస్ యువర్ డే వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ వెదర్ దిస్ ఈస్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఇఫ్ సో హౌ మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అని అడిగితే కాంట్ యూ ఐడెంటిఫై ఇట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ అని అంటారు. అంటే application structure you can identify everything on your own and that meaning. So you need not ask every small thing to your manager. Okay, so I'll explain you how to check for parent applications and how to identify what is the first parent out of that, what might be the second parent. So everything clear ga ardhamautundi. So you're understanding what is like organization structure and application structure enti అనేది. Fine. With this understanding, we will actually start into our PEGA initial design. Okay, whatever the screen you are seeing, day one, మీకు PEGA login screen లా ఉంటుంది యాక్చువల్గా. So how are we getting this PEGA login screen అంటే? Okay, I can see one URL available in my, and I'm using it in my browser కదా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పెగా జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ ఆల్ ద ప్రాక్టికల్స్, మేబీ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ అసైన్మెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. అంటే పెగా రిలేటెడ్ ఇన్స్టలేషన్ ఆర్ సెటప్ అంతా రెడీగా ఉండాలా లేదా? సో ఫర్ దట్ మీకు కూడా ఈ లాగిన్ పేజ్ రావాలి. యు ఆర్ సపోజ్ టు లాగిన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద యూఆర్ఎల్ అవైలబుల్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, మేబీ నేను కాపీ చేసి మీకు వాట్సాప్లో సెండ్ చేస్తాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ స్ట్రైట్ అవే హిట్ ఇట్ మేబీ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, మీకు ఈ లాగిన్ పేజ్ వస్తుందా అంటే నో. సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ సమ్ సర్వర్ సెటప్ డన్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది జరగాలి. సో ఈ ఇన్స్టలేషన్ ఎలా చేయాలి అంటే దేర్ విల్ బి టూ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో పెగా సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో, సో జనరలీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇట్ యాజ్ పర్సనల్ ఎడిషన్. Okay, and the other one we treat it as enterprise edition or community edition అంటారు. Okay, so currently let me talk about this personal edition. సో పర్సనల్ ఎడిషన్ విల్ వర్క్ ఆఫ్లైన్, అంటే మీ ల్యాప్టాప్లో ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కూడా పర్వాలేదు. సో యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఇట్ అప్. ఓకే, ఫర్ దాట్ మీ ల్యాప్టాప్లో సర్టెన్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ whatever the software I'm providing you. So this will be working only on Windows operating system. Maybe మీకు యాపిల్ ఉన్నా ఆర్ మేబీ వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నా మేక్ ష్యూర్ మళ్ళీ అందులో విండోస్ వేస్తే తప్ప మీకు ఇది రన్ అవ్వాలి. అలా కాకుండా క్లౌడ్ రిలేటెడ్గా కూడా సాఫ్ట్వేర్ రన్ అవుతుంది. బట్ దేర్ విల్ బి లైక్ restricted period of 45 days అంతే. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ మేబీ మీకు బిగినర్స్ కాబట్టి we recommend you to get like this type of laptop ready. Windows 10 or 11 అయితే బెస్ట్. మేబీ ఇంకా ఓల్డర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయితే డేటాబేస్ ప్రాపర్గా వర్కౌట్ అవ్వదు. సో విండోస్ 10 ఆర్ 11 ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండెడ్. అండ్ in terms of RAM capacity, minimum 8 GB is required. Minimum 8 GB. మేబీ మీరు ఏమైనా కొత్త ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేద్దామని చూస్తున్నా ఆర్ మేబీ ఉన్న ల్యాప్టాప్ని అప్గ్రేడ్ చేద్దామని చూస్తే బెటర్ 8 GB ఆర్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటే బెస్ట్. ఓకే, అండ్ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ టైప్ ఉంటుంది కదా. సో మేబీ హెచ్డిడి అని ఉంటుంది ఓల్డర్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే, ఎస్ఎస్డి అని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ న్యూ ల్యాప్టాప్ ఎస్ఎస్డి ఉంటుంది అండ్ ర్యామ్ కూడా మోస్ట్లీ ఇదే ఉంటుంది, మినిమం 8 GB ఉంటుంది. సో బేసిక్ అంటే దీస్ డేస్ వస్తున్న కాన్ఫిగరేషన్ దట్ ఈస్ ఇనఫ్. మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ హెచ్డిడి ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, బట్ కొంచెం స్లోగా రన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దట్స్ ఇట్, మినిమం కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతే. అండ్
whatever the software I'll provide you, so a particular file మీకు almost like 5 GB వరకు ఉంటుంది. Getting my point? 5 GB వరకు ఉంటుంది. So I'll give you one link how to download it. And I'll give you one step-by-step video how to extract and how to install it. So make sure మీకు ఫైనల్గా ఈ బ్లూ కలర్ లాగిన్ పేజ్ వచ్చేంత వరకు ఆ వీడియోలో ఫుల్ గైడెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆ పర్టికులర్ వీడియో అంతా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. అండ్ ఫైనల్ దిస్ ఇన్స్టలేషన్ విల్ బి కంప్లీట్. మేబీ ఇన్ బిట్వీన్ మీకు ఇన్స్టలేషన్ దగ్గర ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా, సో స్ట్రక్ అయిపోయినా ఎక్కడైనా, సో యూ డ్రాప్ అండ్ మెసేజ్ టు అస్. అవర్ పర్సన్ విల్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ ల్యాప్టాప్ వర్చువల్లీ. మేబీ మీరు ఇక్కడే ఉంటే మీ ల్యాప్టాప్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ తెచ్చుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, విల్ టేక్ దట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైమ్ ఆర్ 1 hour టైమ్ అండ్ గెట్ దిస్ కంప్లీట్లీ ఇన్స్టాల్డ్. సో అల్టిమేట్గా మీకు ఈ బ్లూ కలర్ లాగిన్ పేజ్ రావాల్సిందే. ఫర్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా ఒక సర్వర్ రన్ అవ్వాల్సిందే. సో వెన్ దిస్ సర్వర్ ఈజ్ అప్, దెన్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద యూఆర్ఎల్ జనరేటెడ్, ఓకే, మీకు ఇచ్చే ఆ ఇన్స్టలేషన్ వీడియోలో ఈ సర్వర్ ఎలా రన్ చేయాలి, మేబీ సర్వర్ రన్ చేయడానికి బిఫోర్ థింగ్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్, అండ్ తర్వాత సెటప్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుంది. అండ్ వన్స్ దిస్ server is up and the URL will be generated and this will be like giving you this output screen. Now I'll ask you one small question. సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ని నేను మీకు బ్లైండ్గా సెండ్ చేస్తే మీ దానిలో ఇన్స్టలేషన్ లేకుండా మీకు ఈ పెగా బ్లూ పేజ్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా? జస్ట్ క్విక్లీ టెల్ మీ. I already said it as no, but just quickly tell me. You'll not get it, right? Come on, చెప్పండి ఒకసారి, please respond. Yes, no. Okay, you should not get it. But whatever the URL I have, maybe ఇప్పుడు నా దగ్గర వేరే బ్రౌజర్ ఉంది. Say this is Chrome browser, right? If I open different browser, maybe Opera or Safari, whatever it is. So అక్కడ URL paste చేస్తే నాకు సేమ్ బ్లూ కలర్ లాగిన్ పేజ్ వస్తుందా లేదా? In my laptop itself, if I open different browse and hit this URL, will I get the expected output or not? Chapali, what are you expecting? Yes, sir. You should get it, right? Yes, right? You should get it. So that is where enterprise related server is working on. So let me tell you what is happening in your office or real time law. సో అంటే ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్న ట్రైనింగ్ ఫేజ్లో మీరు నేర్చుకున్న తర్వాత ఆఫీస్లోకి వెళ్తారు కదా, అక్కడ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ ఒక్కటే డిఫరెంట్. ఫ్రమ్ దేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. మీకు లాగిన్ పేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ వాట్ విల్ డిస్కస్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఫైన్. నౌ ఆఫ్టర్ 3 months ఆర్ 4 months మీ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, అంటే ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు. సో అక్కడ మీరు 3 years ఫేక్ పెట్టుకుని వెళ్ళారే అనుకోండి, అండ్ స్ట్రైట్ అవే మేబీ మీరు ఇంటర్వ్యూలో దొరకపోవచ్చు. టెక్నికల్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, మేనేజ్ చేశారు, ఓకే. ఆఫ్టర్ ఆన్ బోర్డింగ్ మీ మీ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ మీ మేనేజర్ మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు, ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్. అండ్ ఆ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో చాలామంది బిగినర్స్ లైక్ యూ చేసేది ఏంటి అంటే, సో ఆ పర్టికులర్ ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్లో సో దే ఫస్ట్ చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విండోస్ ఆర్ నాట్, మేబీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 10 or 11 కాదు, అండ్ మేబీ లైక్ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఏముంది, ఆర్ మేబీ లైక్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, ఇలాంటివన్నీ చెక్ చేసుకుని, ఆర్ వాట్ వర్షన్ ఆఫ్ పెగా ఐ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్, ఇలాంటివి కనుక మీరు అడిగితే దెన్ స్ట్రైట్ అవే దే లాస్ట్ యూ ఆర్ యూ రియల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ నాట్. అంటే ఎంటర్ప్రైజ్లో అంటే రియల్ టైంలో యూ షుడ్ నాట్ టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టలేషన్. పెగా ఇన్స్టలేషన్ గురించి అస్సలు మీరు మాట్లాడకూడదు. సో మరి అక్కడ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎలా రన్ అవుతుంది అంటే, సో డే 1 మేబీ సిటీ ఈజ్ అవర్ క్లయింట్. సిటీ ఈజ్ అవర్ క్లయింట్. సో సిటీ క్లయింట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఫర్ దాట్ మీ క్లయింట్ లొకేషన్ యుఎస్ఏ అయితే యుఎస్ఏలో మేబీ ఒక నెట్వర్క్ టీం ఉంటుంది. ఆ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఫిజికల్గా మేబీ ఒక ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు. మనం మాన్యువల్లీ ఎలా చేసుకుంటున్నామో వాళ్ళు అలాగే ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు. అండ్ ఈ పర్టికులర్ జనరేట్ అయిన యూఆర్ఎల్ ఆ సర్వర్లో మేబీ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ జనరేట్ అయిన యూఆర్ఎల్ నా ల్యాప్టాప్ సర్వర్ రేంజ్లో ఎక్కడైనా వర్క్ అవుతుందో లేదా. సిమిలర్లీ ఈ క్లయింట్ సర్వర్ రేంజ్లో ఈ యూఆర్ఎల్ ఎక్కడైనా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది క్లౌడ్లో పోస్ట్ చేస్తారు, ఎవ్రీవేర్ ఇట్ షుడ్ వర్క్. సో ఈ క్లయింట్కి మేబీ ఫ్రమ్ ఇండియా ఒక టీం వర్క్ చేస్తుంది.
Maybe from Australia, another team is working. Maybe from Japan, another team is working. So today, if you are joining this company, first మీరు client network కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో క్లయింట్ సర్వర్ రేంజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఎవర్ ద యూఆర్ఎల్ యువర్ మేనేజర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ అది మీ ల్యాప్టాప్లో హిట్ చేస్తే నో డౌట్ యుల్ బి గెటింగ్ దిస్ పేజ్. సో డే వన్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ దిస్ డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్. వెరీ ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నాట్ టాక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇన్స్టలేషన్. యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఓన్లీ అబౌట్ లైక్ డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్. ఫైన్, ఈ డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్ మీరు హిట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ స్ట్రైట్ అవే గెట్ లాగిన్ పేజ్. And login page here I can see something default that is blue color and ikkadanta white and maybe PEGA logo and something like maybe help in terms of logging in ila unnai kada. So real time lo ee particular screen ni complete ga customize chesestaru. Say this is starting maybe on January 1st. Okay, and ikkada credit card application oka design chestunna. And I want this application to be completely developed by December 31st. అంటే 1 year టైంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. సో వెన్ ఐ సే కంప్లీషన్, ఈ 1 year అంతా ఒక డెవలప్మెంట్ ఫేజ్లోనే కానీ కాదు. సో మేబీ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ అవ్వాలి, మేబీ నెక్స్ట్ యూఏటి, నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాడ్, ఫైనల్లీ. సో వెన్ క్లయింట్ ఈస్ సెయింగ్ సమ్ డెడ్ లైన్, మేబీ అది ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రీచ్ అవ్వాల్సిన టైం అనుకోండి. సే ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ ఎన్ బ్యాంక్లో క్లర్క్. ఓకే, నేను టుడే ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్ లాగా జాయిన్ అయితే అండ్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ పెగా అనుకోండి. సో స్ట్రైట్ అవే డే వన్ మై బ్యాంక్ మేనేజర్ నో డౌట్ విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ ల్యాప్టాప్ అండ్ దే విల్ గివ్ మీ వన్ యూఆర్ఎల్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూ లాగింగ్ ఇన్ టు దిస్ నెట్వర్క్ సేమ్ ఎవ్రీ యూజర్ చేసేది అదే. అంటే డెవలపర్స్ అయినా, టెస్టర్స్ అయినా, యూఐటి యూజర్స్ అయినా, రియల్ యూజర్స్ అయినా, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఒక పెగా అప్లికేషన్ని మనం ఇలాగే ఒక యూఆర్ఎల్తో యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్లో క్లర్క్ అయితే నాకు వచ్చే యూఆర్ఎల్ కూడా ఇదే కదా. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నాకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దిస్ పెగా. నేను సిటీ బ్యాంక్లో ఆర్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్లో ఒక క్లర్క్ని అయితే సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అవ్వాలి, ఇది నా క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు పెగా అంటే ఏంటి? సో ఐ డోంట్ నో, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద వెరీ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ బి కస్టమైజింగ్ దిస్ లాగిన్ పేజ్. ఓకే, సో మేబీ ఇఫ్ దిస్ స్క్రీన్ ఈజ్ అబౌట్ లైక్ మేబీ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళకైతే వాళ్ళ థీమ్ అంతా వైట్ అండ్ రెడ్ లాగా ఉంటుంది. సే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వైట్, మేబీ ఆపోజిట్ కలర్స్ అంతా రెడ్ లాగా. అండ్ ఇక్కడ పెగా లోగో తీసేసి సిటీ బ్యాంక్ లోగో పెట్టుకోవటం. అండ్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ 1 బిలియన్ అందరు కాకుండా సైడ్ బై సైడ్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటం. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ ఎంటర్టైన్డ్, నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. సో అంటే ఆన్ ది స్క్రీన్ ఎవ్రీ చేంజ్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ బటన్, దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ దిస్ లాగిన్ బటన్. సో ఈ చేంజెస్ని జనరల్గా కస్టమైజ్ చేయరు. కస్టమైజేషన్ చేయరు అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అయినా ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అయినా చేంజెస్ జరగవచ్చు. అంటే ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ అంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు టైప్ అనేది ఏదో మెన్షన్ చేస్తుంది యూజర్ నేమ్ అనేది. సో విచ్ ఈజ్ ఇన్ గ్రే కలర్, రైట్? Maybe if I start typing something, it is showing it in black color, right? And maybe here password kuda ante. If I'm not entering anything, it must throw some error message. Say I'm trying to log in, it is throwing some error message. And the background color anta light red and this text anta red laga unda leda. So in terms of styling part, we can do it. So ikkada placeholder anta blue color lo, or maybe whatever I type adi black color lo. అండ్ ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అనేది రౌండెడ్ కార్నర్స్లో. అండ్ మేబీ లాగిన్ బటన్ సమ్వేర్ రైట్ సైడ్, మేబీ మౌస్ ఓవర్ చేస్తే బ్లూ కలర్, వాట్ ఎవర్ స్కిన్ ఆర్ స్టైలింగ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ అయితే ఫైన్. బట్ అలా కాకుండా దిస్ లాగిన్ బటన్ రిమూవ్ చేసి మీకు నచ్చిన బటన్ ఇంక్లూడ్ చేయటం అనేది నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎంటర్టైన్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎంకరేజ్డ్ అంటే సే ఇన్ దిస్ లాగిన్ పేజ్ I am supposed to first login, right? ఓకే, మేబీ నేను ఒక డెవలపర్ అయినా లాగిన్ అయి డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మేబీ ఒక టెస్టర్ లాగిన్ అయి వాడి వర్క్ వాడు చేసుకుంటాడు. మేబీ రియల్ యూజర్స్ లాగిన్ అయి కస్టమర్స్ని రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు ఎంటర్ సమ్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ లాగిన్ బటన్ సిస్టమ్ షుడ్ టేక్ మీ టు ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్. సో అంటే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిస్టమ్ షుడ్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ హీఈస్ లాగింగ్ ఇన్.
మేబీ నేను డెవలపర్గా లాగిన్ అయితే నాకు ఒక డెవలప్మెంట్ స్టూడియో లాగా రావాలి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాపింగ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఉండాలి కదా. అదే నేను ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అయితే అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ లిజనర్ పార్ట్ ఇలా ఉంటాయి. మేబీ ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ లాగా లాగిన్ అయితే సో అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ రిలేటెడ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. మేబీ ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్గా లాగిన్ అయితే అక్కడ అప్రూవల్ రిజెక్షన్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. సో నౌ మై పెగా స్క్రీన్ షుడ్ నో దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ లాగింగ్ ఇన్ అనే కదా. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ ఎవర్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్ ఇంటూ పెగా. సో ఈ పర్టికులర్ పెగా అప్లికేషన్స్లో జనరల్గా ఎవరెవరు లాగిన్ అవుతారు, డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, ఇలా ఎవరెవరైతే లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళందరినీ మనం టెక్నికల్గా ఆపరేటర్స్ అంటాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు టెక్నికల్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటర్స్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లాగింగ్ ఇన్ అంటే జస్ట్ చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ అండ్ టాక్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ లాగిన్? నో డౌట్ డెవలపర్స్ లాగిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేయాలా? ఎస్ రైట్. Yes, sir. ఇంకా వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ జనరల్లీ లాగిన్ అవుతారు చెప్పాలి? Testers, developers. ఓకే, ఇంకా కమాన్. QA, క్యూఏ అంటే టెస్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ BS, బిజినెస్ అనలిస్ట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్పాలి. వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ జనరల్లీ లాగిన్? క్లయింట్ అంటే మేబీ యూజర్స్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఇప్పుడు మీరే సిటీ బ్యాంక్ హెడ్ అయితే మేబీ మీకు పెగా వచ్చి ఉండకపోవచ్చు. అంటే మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత అవుట్పుట్ వరకేగా మీరు చెక్ చేసేది, అవునా? అంతకుమించి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న డిజైన్ ఏమి చేయలేరు. సో మేబీ యూజర్స్ లాగా. ఓకే, నెక్స్ట్ Production team. ఓకే, బ్రాడ్ టీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లాగిన్ అవుతారా లేదా? Yeah. రైట్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా ఒరిజినల్ బ్యాంక్ క్లయింట్స్ కాదు, ఒరిజినల్ బ్యాంక్ క్లర్క్స్ అనుకోండి. అంటే వాళ్ళు యూజర్స్ లాగిన్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లో క్లర్క్స్ లాగిన్ అవుతారు కదా. అండ్ బ్యాంక్ లోనే సమ్ హయ్యర్ అథారిటీ అంటే బ్యాంక్ మేనేజర్స్ కూడా లాగిన్ అవుతారు. ఓకే, ఫైన్. సో మేబీ మరి డెవలప్మెంట్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు, టెస్టింగ్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు. మీరు ఇలా హైరార్కీ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. సో ఇప్పుడు ఫైనల్లీ నేను ఒక డెవలపర్గా లాగిన్ అయితే నాకు వచ్చే స్క్రీన్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. అండ్ మేబీ నాకు ఒక మేనేజర్ ఉన్నారే అనుకోండి. సో అతను కూడా లాగిన్ అయితే రావాల్సింది ఏంటి? డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే కదా. మేబీ హైరార్కియల్లీ హీ మైట్ బి అబోవ్, బట్ అతనైనా నేనైనా లాగిన్ అయి చేయాల్సింది ఏంటిది? డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ పార్ట్సే కదా. సో డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు గెట్. మేబీ ఒక టెస్టర్ లాగిన్ అయితే, మేబీ మీరు ఒక ఆఫీస్లో ఒక టెస్టర్ అనుకోండి, మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకేమైనా డెవలప్మెంట్ స్టూడియో లాగా వస్తుందా? నో. వాట్ యుల్ గెట్? టెస్టర్స్ అంటే ఎవరు? వాళ్ళు రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ లాగా లాగిన్ అయ్యి రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా అవుతున్నాయా లేదా, యూఐ స్క్రీన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్గా ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్గా అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా చూస్తారు, అంతేనా? అంటే ఒక రియల్ లైక్ టెస్టర్స్ లాగిన్ అయినా వాళ్ళకి అవుట్పుట్లో వచ్చేదాన్ని మనం యూజర్ పోర్టల్ అంటాం. ఓకే, నౌ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు. బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు మేబీ పెగా బిజినెస్ అనలిస్ట్ పర్టికులర్లీ, సో దే ఆర్ సపోజ్ టు డూ సమ్ మినిమల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ డెవలపర్స్ అంతా కోర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, అండ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వాళ్ళు దే విల్ ట్రై టు డూ మినిమల్ డెవలప్మెంట్. సే అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయటం, కేస్ టైప్స్ క్రియేట్ చేయటం, మేబీ బ్లూ ప్రింట్స్ క్రియేట్ చేయటం, అండ్ మేబీ డేటా టైప్స్, ఇలా కొన్ని మినిమల్ డెవలప్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి యాప్ స్టూడియో అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే యాప్ స్టూడియోనే లిటిల్ అంటే డెవలప్మెంట్ టాస్క్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి, ఇక్కడ జరుగుతాయి, బట్ ఇక్కడ కోర్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ మినిమల్ లాగా అనుకోండి. అండ్ రియల్ యూజర్స్కి వచ్చే అవుట్పుట్ నో డౌట్ యూజర్ పోర్టలే. రియల్ యూజర్స్ ఏం చేస్తారు? స్ట్రైట్ అవే అవుట్పుట్ వరకు చెక్ చేసుకుని వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యారీ చేస్తారు. సే మేబీ మీరు ప్రొడక్షన్ టీమ్ అని అంటున్నారు. ప్రొడక్షన్ సపోజ్ రియల్ ఆర్ లైవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒక ఇష్యూ క్రియేట్ అయింది. నేను ఒక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీని, మీకు ఒక మెయిల్ చేస్తాను. మీరు ప్రాడ్ టీమ్ అయితే మీరు ఏం చేయాలి? ఆ ఇష్యూ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి మీరు దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలగాలి కదా. సో ఫిక్స్ ఎక్కడ చేస్తారు? మేబీ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో లాగా అనుకోండి. సో మీనింగ్ ప్రాడ్
team also might get a development studio. కొంతమందికి యాక్సెస్ కూడా ఇవ్వకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కి దే విల్ బి గెటింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అడ్మిన్ స్టూడియో. అండ్ ద రియల్ బ్యాంక్ మేనేజర్స్, వెన్ ఐ సే మేనేజర్స్, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీంలో మేనేజర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, బట్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. రియల్ మేనేజర్స్ కి కూడా పెగా రాదు. ఓకే, they will be doing some kind of approval or rejection related, right? So they have to get something called manager portal. సో ఫైనల్లీ మీరు ఇంకా ఏం నేమ్స్ చెప్పినా, సో టెస్టింగ్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు అని మీరు ఏదైనా చెప్పండి, అల్టిమేట్గా అవుట్పుట్లో రావాల్సినవి ఏంటంటే 4 టైప్ ఆఫ్ స్టూడియోస్. సో డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అండ్ సో డెవ్ స్టూడియో, మేబీ యూజర్ పోర్టల్, ఇది ఇంతే కదా. యాప్ స్టూడియో అన్న కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఇదే అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. సో అవుట్పుట్లో మనం జనరల్గా చూసేవి ఇవే: డెవ్ స్టూడియో, యూజర్ పోర్టల్, అడ్మిన్ స్టూడియో అండ్ మేనేజర్ పోర్టల్. ఓకే, సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ చెక్ చేస్తే హూ కెన్ యాక్సెస్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, వాళ్ళని మనం ఆథర్ రోల్ అంటాం. హూ కెన్ యాక్సెస్ యూజర్ పోర్టల్ అయితే వాళ్ళకి యూజర్ రోల్ అని ఇవ్వాలి. అండ్ యాప్ స్టూడియో వాళ్ళని కూడా ఆథర్ రోల్ అని అంటాం. సో యూజర్ రోల్, అడ్మిన్ రోల్, మేనేజర్ రోల్. సో టోటల్ పెగాలో హూ ఎవర్ ఈజ్ లాగింగ్ ఇన్ వాళ్ళని మనం టెక్నికల్గా ఆపరేటర్స్ అంటాము. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ రోల్స్. So author role, maybe user role, admin role and managerial role. 4 roles available for an PEGA application login. So this is one fundamental or basic thing. Now, today maybe మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయితే your manager wanted you to do development అయితే what is the role he has to provide? Author role ఏనా? మేబీ నేను ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్గా లాగిన్ అయితే వాట్ రోల్ హీ హ్యాస్ టు క్రియేట్? అడ్మిన్ రోల్. రియల్ మేనేజర్స్కి మేనేజర్ రోల్, యూజర్స్ అయితే రియల్ యూజర్ రోల్. సే ఇప్పుడు ఒక ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ పర్సన్ జాయిన్ అయినా వాడికి ఇచ్చేది కూడా యూజర్ రోలే. అండ్ ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆథర్ రోల్. ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ లాగిన్ అయినా వాడికి ఇచ్చేది ఆథర్ రోలే. ఓకే, అండ్ మేబీ బ్యాంక్లో సో డెప్యూటీ మేనేజర్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు, రీజనల్ మేనేజర్ ఆర్ మేబీ లైక్ వాట్ ఎవర్. So for every one of them managerial role. So everyone is an operator and they should fall under any of these 4 type of roles. So far every one of you clear, right? Come on, Chapandi. Yes. Yes, right? Yes. It will be like 4 roles and okay. Let me give you one more scenario. Say city is my organization. So where I have one credit card application, maybe loans application, accounts application, and I'm the manager here, I'm called. Okay, and I'm hiring 3 developers or I'm hiring 3 persons. So Ravi and a person, Raju and a person, Ramesh and a person. So 3 persons me hire just now. Now I want Ravi to work under this one. సో అంటే వీడికి ఇచ్చే యాక్సెస్ ఆర్ రోల్ ఏంటంటే ఆథర్ రోలే కదా. అండ్ ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ హియర్ ఫర్ టెస్టింగ్ అయితే యూజర్ రోల్ అని ఇవ్వాలి, ఆర్ యూజర్ రోల్ అనొద్దు. సో ఇప్పుడు రాజుని హైర్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ టు డెవలప్ దిస్ అప్లికేషన్ అండ్ ఐ వాంట్ దిస్ పర్సన్ టు డెవలప్ దిస్ అప్లికేషన్. అంటే ఇప్పుడు మేనేజర్ ఎన్ని ఆపరేటర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయాలి క్విక్గా చెప్పండి? 3 అనా? Yes. 3. ఓకే, సో ఈ 3 ఆపరేటర్స్ కి రోల్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఆథర్ రోల్, రైట్? ఎస్, రైట్. ముగ్గురు డెవలపర్స్ అయితే 3 ఆపరేటర్స్ కి ఏం రోల్ ఇస్తారు? ఆథర్ రోల్. నౌ ఇఫ్ రవి ఈస్ లాగింగ్ ఇన్, హీ ఈస్ సపోజ్ టు గెట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వేర్ వాడు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఇలా అన్ని చేసిన తర్వాత అదొక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ కింద డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి. సో రాజు లాగిన్ అవుతాడు, వాడికి కూడా డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే వస్తుంది, బట్ వాడు డెవలప్మెంట్ చేసినంత లోన్స్ అప్లికేషన్ కదా.
అండ్ రమేష్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే వాడు చేసేదంతా ఈ అప్లికేషన్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే హియర్ ఈస్, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై పెగా లాగిన్ పేజ్, no doubt it is asking for some username and password, and day one my manager will give me one URL and it will be asking with some operator ID and password. నా మేనేజర్ నాకు ఒక ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేశారు, పాస్వర్డ్ చేశారు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో రోల్ ఏమి ఇచ్చి ఉండాలి? ఆథర్ రోల్. నౌ ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ మై ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ మీ టు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. సో మేబీ ఈ పర్సన్కి యూజర్ రోల్ అని ఇస్తే, ఇప్పుడు రాజు అనే పర్సన్ లాగిన్ అయితే, సో వాడికి యూజర్ పోర్టల్ రావాలి కదా. అంటే హౌ పెగా ఈజ్ నోయింగ్ వాట్ షుడ్ బి ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఫర్ ద కరెంట్ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? సో దేర్ మస్ట్ బి సమ్ రెఫరెన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. సో నో డౌట్ బ్యాక్ ఎండ్ రెఫరెన్స్ అంతా డేటాబేస్ టేబులే. సో డేటాబేస్ టేబుల్లో మేబీ రవి అని ఒక ఆపరేటర్ ఐడి, వాడికి ఆథర్ రోల్ అని ఉంటే, సో మేబీ రాజు అనే పర్సన్ మేబీ యూజర్ రోల్ అని ఉంటే, సో సంథింగ్ లైక్ బాలు అనే పర్సన్కి అడ్మిన్ రోల్ అని ఉంటే, ఆఫ్టర్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, సిస్టమ్ ఈస్ చెకింగ్ సమ్ టేబుల్ యాజ్ ద రెఫరెన్స్. సమ్ no doubt some reference ఏదో ఉండాలి, and no doubt it is one database table, and here it will check whether this operator ID is valid one or not, and what is the role system will check. So then only the author role అయితే, then only next it will be proceeding with development studio for him. Maybe next it will be proceeding with app studio, or maybe prediction studio, or maybe something like develop user portal. So what is the referencing database table? This is what we have to understand. Okay. So maybe ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఇలా ఎంటర్ చేసేస్తున్నాను ఏదో ఒక డమ్మీ వాల్యూ. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, నెక్స్ట్ స్క్రీన్ యాప్ స్టూడియో ఆర్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఇలా రావటం కరెక్టా? నో, రైట్. ఇట్ హ్యాస్ టు ఫస్ట్ క్రాస్ చెక్ వెదర్ దీస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఫర్ దట్ ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం? బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక డేటాబేస్ టేబుల్, అండ్ ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ హోల్డింగ్ ఆల్ ద ఆపరేటర్ ఐడీస్. So maybe what are like important column names? Okay, so maybe what is the column holding operator ID? What is the column holding operator name? Maybe what is the column holding operator mobile number? Maybe email ID? Maybe like role. So ఇలా కాలమ్ నేమ్స్ తెలియాలి. ఎందుకు తెలియాలి? డివితో పని ఏంటంటే మీకు చాలా ప్రొడక్షన్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. Okay, I'll give you few production examples also after some time. But now if I click on login, system will not take me blindly to any of the next screens, right? So on click, it is looking for backend database table. So database table background lo unte, if you wanted to interact with that, SQL queries only possible. Then ఇప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ యూస్ చేస్తుంది జావానా, .NET, పైథానా, డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ డేటాబేస్ and database understands only SQL queries. Now on click of this background lo SQL query will be automatically generated. This button click, SQL query will be automatically generated hitting the correct table, and then it will be identifying whether this ID may be Ravi and this password is like valid or not. If it is valid, it will check what is the role. So now system will act according to that. System will act according to that. And maybe if respect to operator ID is not available, maybe if password is wrong, then I'm getting one type of validation. You can see this, right? I'm getting some error message. And ఈ error message ని normal గా validation అంటాం. So ideally speaking, validations will be of two types. Normal గా error message throw చేయడం validation అంటున్నాం కదా. So validations generally will be of two types. Anyone ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Validations two types ఉంటాయని what I'm saying. So maybe మీకు ఏమైనా IT experience ఉన్నా or whatever, just tell me what are like two types of validations? Anyone? Client side and server side. Sorry? Client side Client and the server side. and server side. Client side and server side, two types of validations. And here I'm getting some validation message, right? What must be its a type here? Client or server? What must be its type? server. Server. Server, then
Okay, so after you clicking on login button, no doubt background lo it has to execute some Java execution and it has to hit database table and getting back some response, right? It is like involving background server. So this is considered as server type of validation. Maybe if I'm entering, suppose. Okay, so here username password same enter చేయగలదు. If I click on login, so sometimes మనకి username and password is mandatory అన్నట్టు చూస్తారు కొన్ని websites లో. So what type of validation it must be? It is Client. considered as client side. Okay, I'll take this as separate concept. It's చాలా పెద్ద concept. I don't want to club that here now. So finally, on click of login button, we are trying to do with some DB executions, right? And whenever you are customizing this login page, maybe మీరు ఈ login button remove చేసి వేరే button include చేశారు అనుకోండి. On click of that, whatever like already defined SQL queries అయినా Java execution అయినా అది మీరు manual గా చేయలేరు. That is the reason you should know what you have to customize and you should know what you should not customize. అర్థమవుతుందా? So here login whole page can be customized, but this button should not be disturbed. And in terms of UI part అంటే స్టైలింగ్స్ అయినా కలరింగ్ పార్ట్ అయినా అలాంటివి చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఓవరాల్ బటన్ రిమూవ్ చేసి వేరే బటన్ ఇంక్లూడ్ చేయడం అనేది నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్. సపోజ్ మీరు జావాలో ఎక్స్పర్టే అనుకోండి. నేను బటన్ రిమూవ్ చేసి నాకు నచ్చిన బటన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను. ఐ రైట్ మై ఓన్ జావా కోడ్ అండ్ ఐ మేక్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ హిట్టింగ్ రెస్పెక్టివ్ టేబుల్ అండ్ ఐ కెన్ యాడ్ మై ఓన్ సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్స్ ఇలా చేశారు అనుకోండి. యూ మైట్ అచీవ్ ద అవుట్పుట్, బట్ దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ బి ఫాలోయింగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అని కదా. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని జావా కోడింగ్ రాయమంటే పర్సన్ 1 ఒకలా చేయొచ్చు, పర్సన్ 2 మేబీ 20 లైన్స్తో రాయొచ్చు, పర్సన్ 3 40 లైన్స్తో రాయొచ్చు, పర్సన్ 4 మేబీ డిఫరెంట్ నెంబర్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గ్యారంటీడ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్ విల్ ఫాలో ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. అందుకనే కస్టమైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అలౌడ్ ఇన్ పెగా. ఓకే, ఈవెన్ దో మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్లో స్క్రిప్టింగ్ రాస్తానన్నా ఆర్ మేబీ ఎస్క్యూఎల్లో క్వైరీస్ రాస్తానన్నా మేబీ జావాలో కోడింగ్ చేస్తానన్నా కూడా యు ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైన్డ్ డూయింగ్ ఆన్ దిస్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ బికాస్ ఫర్దర్ కస్టమైజేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఎంకరేజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్. అంతే కదా. సో కోడింగ్ సరిగ్గా రాయకపోతే అవుట్పుట్ వచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా. So you are not allowed to write any Java related pattern. Fine. Now, after I entering username and password, and if I click on login, so no doubt it is hitting respective table. And by the way, the table name here is PR underscore operators. You have to remember this. So you should know that database table name is PR underscore operators. Just give me 1 second. Okay, fine. So consider maybe ఇది మన సిటీ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి. ఓకే, యూ యాజ్ ఏ పెగా డెవలపర్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేసి ఉండొచ్చు. మేబీ మీకు ఒక 5 years ఆర్ 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటాయి. మేబీ ప్రాజెక్ట్ 1లో ప్రాజెక్ట్ 2లో ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేసి ఉంటారు కదా. ఇనీషియల్గా ఒక 2 years వరకు మీరు సిటీ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేశారు అనుకోండి. అండ్ బై దట్ టైం ఏం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ మీ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు సో ఆ అప్లికేషన్ని ఆర్ పెగాని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అండ్ మేబీ ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ లాగా డిజైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ అప్లికేషన్ జనరల్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇవన్నీ రన్ అవుతుంటాయి. అల్టిమేట్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక డేటాబేస్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్ అవర్ డేటాబేస్ నేమ్ ఈజ్ ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ పెగా డేటా. దిస్ ఈజ్ అవర్ డేటాబేస్ నేమ్. సో మేబీ మీరు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి. సో వాళ్ళు వర్క్ చేసే పెగా అప్లికేషన్ అంతా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి పెగా డేటా నేమ్.
అంటే ఇన్ ఎవ్రీ పెగా ప్రాజెక్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండే డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ సేమ్. బై ద వే డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ టేబుల్స్ కదా. అండ్ ఈ హోల్ డేటాబేస్ని మనం విజువలైజ్ చేయడానికి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ యూస్ చేస్తాం, or కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ సిటీ క్లయింట్ ఒరాకిల్ ఓకే అనే డిబి ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేసి ఈ డేటాబేస్ మొత్తాన్ని విజువలైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లయింట్ వాళ్ళు మేబీ ఒరాకిల్ వద్దు మోంగో డిబి యూస్ చేస్తాం అనుకుంటున్నారు. సో అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ దీస్ ఆర్ లైక్ జస్ట్ డిబి ఎన్విరాన్మెంట్స్. సో ఈవెన్ టుడే ఇంటర్వ్యూస్లో చాలామంది సో మీరు ఏ డేటాబేస్ యూస్ చేస్తున్నారంటే ఒరాకిల్ యూస్ చేస్తున్నాము ఆర్ మోంగోడిబి యూస్ చేస్తున్నాము అన్నట్టు అంటూ ఉంటారు. సో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ వాట్ డేటాబేస్ నేమ్ అంటే పెగా డేటా అని దాని మీనింగ్. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మేబీ మీరు ఒక మొబైల్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ పర్టికులర్ మొబైల్లో కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి, మేబీ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఆర్ వీడియోస్, చాలా డేటా ఉంటుంది కదా. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ మొబైల్ ఫోన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి. సో మీరు ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్తారు. అండ్ మేబీ నేనే ఒక కస్టమర్ సర్వీస్ పర్సన్ అయితే ఐ విల్ బి యూజింగ్ వన్ ల్యాప్టాప్ కనెక్టింగ్ యువర్ మొబైల్ టు మై ల్యాప్టాప్, అంతే కదా. అండ్ ఇక్కడ ల్యాప్టాప్లో ఐ కెన్ సీ ఆల్ యువర్ డేటా. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఫర్ దిస్ మొబైల్ ఫోన్ అంటే ల్యాప్టాప్ అని, ల్యాప్టాప్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి హెచ్పి ల్యాప్టాప్ ఈస్ ద డేటాబేస్ అని నో. అంటే దీనిలో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ మెమరీ ఉంది అండ్ వీఆర్ విజువలైజింగ్ ఇట్ మేబీ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ స్క్రీన్ ఆర్ మేబీ ఫ్రమ్ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్. సో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటా ఈజ్ లైక్ నేమ్ ఏంటంటే పెగా డేటా అని దాని మీనింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ఫైన్. సో నౌ ఈ పెగా డేటాలో ఆల్మోస్ట్ బై డిఫాల్ట్గా 500+ టేబుల్స్ ఉంటాయి మినిమం అది. ఓకే, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ టేబుల్ నేమ్ వాట్ వీఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్ టుడే అంటే PR_operators. Getting my point? So this is the database table holding all the operator IDs. సో మేబీ ఇప్పుడు మన అప్లికేషన్లో డెవలపర్స్ లాగిన్ అవుతారు, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు, రియల్ యూజర్స్ మేబీ లైక్ administrators or managers, whatever it is, everyone is an operator and everything must be like an record available in this table. So this is what I am trying to say. Okay, and remaining tables కూడా చాలా ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం కదా. జనరలీ మీరు టేబుల్ నేమ్స్ చెక్ చేస్తే పెగాలో few tables starts with PR as the prefix. Few tables starts with PC as the prefix. Few tables starts with PR4. Today we are coming across a single table name called PR_operators. And in future you'll come across few tables having this as the prefix. And in future you'll come across few tables with this as the prefix. So what is the significance of these prefixes? And maybe if I wanted to create my own table, ఫ్యూచర్లో మన ఓన్ టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎలాంటి సినారియోస్లో అంటే సే ఐఎమ్ డిజైనింగ్ వన్ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్. మేము ఒక క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నాం. సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 రిజిస్ట్రేషన్గా జరిగేది. స్క్రీన్ నెంబర్ 1లో ఐఎమ్ కలెక్టింగ్ కస్టమర్ ఫస్ట్ నేమ్, మేబీ లాస్ట్ నేమ్, మేబీ ఏజ్, మేబీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ కంట్రీ అనుకోండి. అండ్ ఈ కంట్రీ డ్రాప్ డౌన్లో we wanted to display 100+ countries or maybe 200 countries అనుకోండి. సో మేబీ ఇప్పుడు జెండర్ డ్రాప్ డౌన్, కంట్రీ డ్రాప్ డౌన్. జెండర్లో మీకు వచ్చే ఆప్షన్స్ హార్డ్లీ మేల్, ఫీమేల్, ట్రాన్స్జెండర్, డోంట్ సే, ఇలా లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ 2 or 3 or 4 బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, అంతే కదా. బట్ ఈ డ్రాప్ డౌన్లో సో సంథింగ్ లైక్ డైనమిక్, మేబీ 200 వాల్యూస్ ఉంటే 200 లిస్టింగ్ అవుట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ 2000 అయితే 2000 అకార్డింగ్ టు దట్. సో ఫ్రమ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు పాపులేట్ దిస్ 200 వాల్యూస్ అంటే నో డౌట్ ఇన్ యువర్ పెగా డేటా, దట్ ఈస్ డేటా బేస్లో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఏ టేబుల్ holding all the respective records, maybe 200 or 300. Now, whenever the screen number 1 is loading, this drop down should run an SQL query with the respective table and get list of all the data showing out. Okay, ఇది చాలు. అంటే in future I will be getting multiple requirements from okay.
So in future, this drop down, maybe in future you are supposed to create n number of new tables, right? సో ఈ పర్టికులర్ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 ప్రిఫిక్స్ ఏది జనరేట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ మీకు సినారియో బేస్డ్ లాగా అడుగుతూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ లైక్ పిఆర్ రిలేటెడ్ ఇదంతా డైరెక్ట్గా అడగరు. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, మేబీ వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ యూ ఫాలో ఫస్ట్, మీ మైండ్లో అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుందని దే వాంటెడ్ టు నో. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దిల్ కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ మేబీ what is your database used here, maybe what is the environment used here, did you write any SQL queries, so why did you write any SQL query, so why can't you get it with some predefined SQL data, and that too generate a table ki prefix em ochindi, why did we get only that, so can I get a table with something different prefixes, and what is the significance of that, this is ivanni connected questions. సో రిక్వైర్మెంట్ ఇనీషియల్గా వాళ్ళు అడిగేది చాలా సింపుల్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ దేర్ దే విల్ కంప్లీట్లీ గో డీప్ డైవింగ్. ఓకే ఫైన్. సో కమింగ్ క్లాసెస్లో మీకు ఇది ఇప్పుడే అర్థం కాదు, సో మేబీ ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు. దట్ ఈస్ పిఆర్ ప్రిఫిక్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, మేబీ పీసీ ఉంటే సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, PR4 సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది. బట్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే అవర్ కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే, ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ టేబుల్ which is like PR as the prefix and its full name ఏంటంటే PR underscore operators. Okay, PR underscore operators, where all the operator IDs will be available, maybe developers, testers, everything. So if this is my table, no doubt ఈ టేబుల్లో ఉండేవన్నీ కాలమ్ నేమ్సే కదా. So here something 1 2 3 4, this is my operator ID. 2 3 4 5, this is my operator ID. 3 4 5 6, this is another operator ID. And వీడికి ఆథర్ రోల్ అయి ఉండొచ్చు, వీడి యూజర్ రోల్ అయి ఉండొచ్చు, వీడి మేనేజర్ రోల్ అయి ఉండొచ్చు, ఇలా డేటా మెయింటైన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ నేమ్ హోల్డింగ్ ఆపరేటర్ ఐడి, వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ నేమ్ హోల్డింగ్ ఇట్స్ రోల్, వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ నేమ్ హోల్డింగ్ వాట్ ఎవర్, ఇంకా చూద్దాం. సో ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్ ఏంటి అనేది తెలియాలి. So let me tell you, the primary key or column name for this table is PY, user identifier. Okay, PY user identifier is the primary key for this complete table. And what is the column holding the current role ante PY, maybe access group, PY access group. Okay, and okay, concluding statement ఏంటంటే ఇక్కడ కాలమ్ నేమ్స్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ సో ఫార్ జనరల్గా PX తో స్టార్ట్ అవుతాయి, ఆర్ PY తో స్టార్ట్ అవుతాయి, ఆర్ PZ తో స్టార్ట్ అవుతాయి. చూస్తున్నారా, దిస్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ PY అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో విత్ PY. మేబీ PX అప్లికేషన్ నేమ్, PX క్రియేటెడ్ టైం, ఇలా PX తో కొన్ని స్టార్ట్ అయ్యే ఉంటాయి, PY తో కొన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి, అండ్ PZ. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విల్ స్టార్ట్ విత్ PX, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విల్ స్టార్ట్ విత్ PY, మేబీ PZ. అంటే టేబుల్ నేమ్స్ కి ఈ ప్రిఫిక్సెస్ ఉంటాయి, టేబుల్ లోపల కాలమ్ నేమ్స్ కి మేబీ ఈ ప్రిఫిక్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ రైట్ సో ఫార్, కమాన్ చెప్పండి. Yes. ఓకే, ఎవరి వన్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ కదా. Yes. Fine. So coming back to our earlier example, remove chesana. Okay. So today if you are joining one company, maybe 3 developers ni hire cheskuntunnam. I want developer 1 to work on credit card application and loan application, accounts application. Weed developer 2, maybe weed developer 3. అంటే ఈ 3 మెంబర్స్ కి మనం ఇచ్చే రోల్ ఏంటంటే ఆథర్ రోలే కదా. సో అంటే ఆథర్ అనుకోండి, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ 1 లాగిన్ అయినా వాడికి డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే, పర్సన్ 2 కైనా 3 కైనా సేమ్ అంతే. అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ నెంబర్ 1 లాగిన్ అయితే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే వాడు డెవలప్మెంట్ చేయాల్సినంత క్రెడిట్ కార్డ్ అని దాని మీనింగ్. పర్సన్ 2 లాగిన్ అయితే హీ సపోజ్ టు డెవలప్ సంథింగ్ లైక్ లోన్స్ అప్లికేషన్. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ ద రోల్ మేబీ ఆ రెస్పెక్టివ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది.
Okay, and a development studio, this is meant for credit card application only. And this development studio is meant for loan application only. This development studio is for account application only. And every operator ki, there will be something called application name also. And ikkada credit card application, ikkada loan application, ikkada accounts application ila. When an operator is logging in, system will cross check what is the role defined and for what application. So for credit card application, he is author. Maybe for uh, accounts application, this must be like an user. Maybe administrator for loans application ila. So here you'll see operator ID, maybe its role and maybe its application name. This is what fundamental thing you should know. Fine. Now, based on this understanding, let me give you few, maybe one production issue or real-time example laga అనుకోండి. Consider I'm a bank clerk. Okay, bank లో clerk అనుకోండి. And after I joining into my project, not bank లో అయితే, my manager will give one URL కదా. And ఈ పర్టిక్యులర్ URL మనం సో ఫార్ ఇప్పుడు చూస్తే లోకల్ హోస్ట్ ఇలా ఏదో ఉంది. But in the real time, in place of this, you'll see something called ctdev or maybe ctqa. So, e name to the rest everything will be same more or less. Okay, so rest everything will be same. Okay, and here maybe as a bank clerk, నేను లాగిన్ అయితే నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వెళ్ళాలి కదా. అక్కడ అథెంటికేషన్ అనేది 2 types లాగా ఉంటుంది. So you should know something brief overview of what is authentication. And maybe if here authentication is failed, సో మీకు చాలా ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అదేంటంటే బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నాడు అనేది. మేబీ లాగిన్ అవుతున్నా కూడా ఇట్స్ టేకింగ్ లాంగ్ టైమ్ ఫర్ లోడింగ్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారనేది తెలియాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్, సే ఇది మన పెగా లాగిన్ పేజ్ అయితే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది కదా. So if I'm trying to log in, it is hitting our table and getting some response based on which development studio ఏదో వస్తుంది కదా. No doubt authentication అనేది జరుగుతుంది. So we call this type of authentication as basic authentication in PEGA. Okay, basic authentication అంటాం. So there will be another type of authentication also. So customized authentication or second step authentication లాగా ఉంటుంది. Let me give you with one small example again. సే మేబీ మీరు టీసీఎస్లో ఎంప్లాయీ అనుకోండి. అక్కడ మీకు టీసీఎస్ పోర్టల్ని యాక్సెస్ చేస్తారు కదా. సో మేబీ టీసీఎస్ వెబ్మెయిల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, webmail.tcs.com. ఓకే, దేర్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ సమ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో ఇఫ్ యూ ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో డేటాబేస్ని హిట్ చేసుకుని ఓకే ఈజ్ దిస్ వ్యాలిడ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆర్ నాట్, బేస్డ్ ఆన్ విచ్ నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్ మీకు ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుందా లేదా. సో అక్కడ మీ మెయిల్స్ మొత్తం యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్ జనరల్లీ, బట్ ఇదంతా ఓల్డెన్ డేస్లో జరిగేది. బట్ లేటెస్ట్ థింగ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయంటే, ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, నో డౌట్ కరెక్ట్ ఎంటర్ చేయాలి. దెన్ ఫర్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్, ఓకే మీ మొబైల్ ఫోన్లో సో ఏదో ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా. సో మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ లేకపోతే పింగ్ ఐడియో ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో డిఫరెంట్ అథెంటికేషన్ యాప్స్ ఉంటాయి. సో మేబీ ఆ మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మేబీ ఒక పర్టిక్యులర్ కోడ్ లాగా జనరేట్ అవుతుంది. అండ్ హియర్ ఈ పర్టిక్యులర్ స్క్రీన్లో అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్లో మీరు ఆ కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి. 1 2 3 4 అని ఎంటర్ చేస్తే అప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఇన్బాక్స్ అనేది వస్తుంది. ఆమె కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయ్యేది ఏ సర్వర్లో అంటే టీసీఎస్ డొమైన్లో. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న యాప్ ఏంటిది, మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది. సో ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ అంటే టీసీఎస్లో ఉన్న డేటా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి ఎలా వెళ్తుంది. సో దీస్ డేస్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళైనా మేబీ టీసీఎస్లో లాగిన్ అయ్యే ఎంప్లాయీస్ అయినా
సిటీ బ్యాంక్లో లాగిన్ అయ్యే ఎంప్లాయీస్ అయినా ఆర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా లాగిన్ అయ్యే ఎంప్లాయీస్ అయినా వాళ్ళ దగ్గరున్న డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ అథెంటికేషన్ అనేది జరగట్లేదు. అంటే బేసిక్ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ జనరలీ నాట్ అవైలబుల్ అనుకోండి. సో అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఈస్ జనరేటింగ్ హియర్ నౌ అంటే కస్టమైజ్డ్ అథెంటికేషన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఎల్డాప్, ఓఆప్, సామల్ ఇలా కొన్ని అథెంటికేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి. నౌ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, సో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉండే డేటా ఒక థర్డ్ పార్టీ డేటా ఎంటిటీ దగ్గర మెయింటైన్ చేస్తారు. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈజ్ వన్ ప్రొవైడర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మేబీ ఓక్టా, దిస్ ఈజ్ వన్ అనదర్ ప్రొవైడర్. ఇలా ఫేమస్గా కొన్ని ప్రొవైడర్స్ ఉన్నాయి. సో డేటా మొత్తాన్ని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేసుకుంటారు అండ్ దే కెనాట్ రీడ్ ద డేటా. మొత్తం ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్లో. సే ఇఫ్ ఐఎమ్ లైక్ యాన్ డెవలపర్ హియర్, సో ఇక్కడ టీసీఎస్ వాళ్ళ డేటా అంతా ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అవర్ సర్వీస్ ఫర్ అథెంటికేషన్. అలా అని చెప్పి వాళ్ళ డేటాను మనం మిస్యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, సో డేటా విల్ బి కంప్లీట్లీ ఎన్క్రిప్టెడ్ అండ్ వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్లిక్ ఆన్ లాగిన్, మేబీ ఇక్కడి నుంచి అయినా, సో నో డౌట్ ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కరెక్టా కాదా క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఫర్దర్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ వన్ మేబీ కోడ్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రొసీడింగ్. అంటే ఇక్కడ స్టిల్ ఇంకా బోరింగ్గా పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ లాగా కనెక్ట్ అవుతుందా? నో, ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు చెక్ ఫర్ ద సేమ్ అథెంటికేషన్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. Okay, external system. For that, if it is interacting between one application to another application, no doubt services laga run avvaలని anukunnama, APIs laga run avvaలని anukunnama, and this is like service provider here. Ikkada veelu request chestunaru, ikkada unna data ni vallu service laga provide chestunaru, and they are like service providers. అండ్ ఇక్కడ సో అథెంటికేషన్ టైప్ వచ్చేసి ఎల్డాప్, ఓఆత్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి. సో డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, ఇక్కడ సిటీ బ్యాంక్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, బేసిక్ అథెంటికేషన్తో ప్రొసీడ్ అవుదామా ఆర్ మేబీ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్తో వెళ్దామా అనేది ఉంటుంది. సో డే వన్ ఆఫ్టర్ యూ జాయినింగ్ సమ్ కంపెనీ మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ ఇస్తారని అనుకున్నాం కదా. సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ చూసి యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో. సో ఈ యూఆర్ఎల్లో మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్గానే ఉంటుంది. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ పిఆర్ సర్వ్లెట్, then your project is running on basic authentication అని దాని మీనింగ్. Getting my point? Your project is running on basic authentication అంటే పిఆర్ ఆపరేటర్స్ టేబుల్ హిట్ చేసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతుందని దాని మీనింగ్. మేబీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ అయితే, ఫస్ట్ లెట్ మీ రిఫ్రెష్ మై చేంజెస్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కనెక్టెడ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ అయితే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పిఆర్ సర్వ్లెట్ అక్కడ పిఆర్ ఆత్ అని ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ దిస్ రైట్, పిఆర్ ఆత్ అని ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ హిట్ దిస్ ఎంటర్, సేమ్ లాగిన్ పేజ్ వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో లేదో. ఓకే, జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అథెంటికేషన్ టైప్ మారింది అంతే. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. Now even if I'm trying to enter, no doubt authentication should happen, but background లో looking place అంతా వేరే చోట ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్కి వెళ్తుంది. సో ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యూ షుడ్ నో వాట్ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్. ఇంటర్వ్యూస్ స్ట్రైట్ అవే అడుగుతారు. సో ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ గోయింగ్ విత్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ఆర్ మేబీ ఇంటర్నల్? సో ఇంటర్నల్ అయితే వాట్ ఈస్ ద రెఫరెన్సింగ్ టేబుల్, అది కామనే. ఎక్స్టర్నల్ అయితే వేర్ ఆర్ యూ మెయింటైనింగ్ యువర్ డేటా ఎంటిటీ? So what is like service provider there? Okay, and who has taken care of that service request and response mappings? Okay, so ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటాం. Fine. So here let me quickly give a recap. Okay, as of now this is my day one of our project kabatti. So let's go for basic type of authentication. So I have to enter my username and password. So system will check in my table and then proceed. Okay, maybe ఇప్పుడు మీకు some production issues ఎలాంటివి వస్తాయంటే, you will get an email saying like the bank employee could not log in into
పెగ్ అప్లికేషన్ అంటారు సింపుల్గా. సో ఆ మెయిల్లో మీకు రావాల్సిన ఇన్పుట్ ఏంటి? సో వాట్ యూఆర్ఎల్ హీస్ యూజింగ్ అది ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఐడి ఐఎమ్ యూజింగ్, దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇంకా పాస్వర్డ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ మై ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ దిస్ ఈజ్ ద యూఆర్ఎల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్. మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు లాగిన్ విత్ మై పాస్వర్డ్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లైక్ ఇన్కరెక్ట్ డీటెయిల్స్. ఇదే అప్పుడు మీరేం చేయాలి? యాజ్ ఎ డెవలపర్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ దిస్ ఇష్యూ, రైట్? ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ ఇది. Okay, so you will be opening PR operators table and then you have to check for the respective operator ID under PY user identifier column. Antena? Under PY user identifier column. And in what table? PR operators table. And in what database? PEGA data. Ante kada. And there maybe operator ID related గా కొన్ని చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ రిమెంబర్ 99% ఆఫ్ ద పెగా డెవలపర్స్ వాళ్ళకి డేటాబేస్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ మై పెగా యూఐ పార్ట్. మేబీ నేను ఒక డెవలప్మెంట్ స్టూడియోలో లాగిన్ అవుతాను. And this will be connected to our database, right, which is PEGA data, and this is our operators table. I'm talking about one single record from here. So now to fix something here, maybe ఈ DB ఓపెన్ చేసి, DB ఓపెన్ చేయటం అంటే ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ని ఓపెన్ చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ ఒరాకిల్ యూజ్ చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేయటమా, లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేయటమా, వాట్ ఎవర్. సో డిఫరెంట్ DB ఎన్విరాన్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. Few clients will be trusting Oracle, maybe few clients will be trusting Microsoft, maybe few clients will be trusting Mongo, whatever. So ఈ DB environment installation అయిన తర్వాత, so don't ask anything about PEGA installation. సో టుడే ఈజ్ యువర్ డే 1. సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? మీరు యూఆర్ఎల్ అడగాలి మీ మేనేజర్ని, ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయమని చెప్పాలి. సో దే విల్ క్రియేట్ విత్ సమ్ రోల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత మీకు స్ట్రైట్ అవే ఒక ఇన్స్టెంట్ మీద వర్క్ చేయమంటున్నారు. ఆ ఇన్స్టెంట్ ఏంటి? రియల్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కుడ్ నాట్ లాగిన్. సో ఫర్ దట్ మీరు ఏం చేయాలి? డేటాబేస్లోకి చెక్ చేసి చూడాలి. డేటాబేస్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటో అనేది ఇన్స్టలేషన్ చేయించుకోవాలి. If you are asking your manager what is the DB environment we are using, ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. పెగా ఇన్స్టలేషన్ గురించి అడగకూడదు, DB ఇన్స్టలేషన్ గురించి. సో మెయిన్ డేటాబేస్ ఉంది, బట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏది యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది యూ కెన్ టాక్. అండ్ మేబీ ఒరాకల్ అయితే, సో ఆ ఒరాకల్కి రిలేటెడ్గా ఒక టికెట్ రేస్ చేస్తే వాళ్ళు ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు. ఆ టీం వాళ్ళు వచ్చి ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారు. బట్ మై స్టేట్మెంట్ హియర్ ఈజ్, as a PEGA developer or maybe prod support team, production support team, if I'm supposed to fix any defect అనుకోండి, so opening database is not required. అర్థమైందా? డేటాబేస్ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మేబీ మీరు మీ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, సో వాట్ ఈస్ ద DB ఎన్విరాన్మెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ అంటే, సమ్ మేనేజర్స్ మేబీ ఒరాకల్ యూజ్ చేస్తున్నాము అండ్ దీస్ ఆర్ లైక్ కనెక్షన్ డీటెయిల్స్. సో దిస్ ఈస్ ఇట్స్ JDBC URL, దిస్ ఈస్ ఇట్స్ యూజర్ నేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఇట్స్ పాస్వర్డ్. సో ఇలా సంథింగ్ పాజిటివ్గా మాట్లాడతారు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్లో ఎవ్రీథింగ్ లైక్ నెగిటివ్గానే ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ ఒరాకిల్ ఏదో యూజ్ చేస్తున్నాము, మేబీ 2 years బ్యాక్ ఓపెన్ చేశాను, అప్పటి నుంచి చేయలేదు, ఇప్పుడు దాంతో పని ఏంటి మీకు? ఆర్ ఈ ఇష్యూ ఫిక్స్ చేయడానికి DB అవసరమా మీకు? ఆర్ మేబీ లైక్ ఒరాకిల్ కాకుండా మైక్రోసాఫ్ట్ ట్రై చేయండి. ఇలా సంథింగ్ నెగిటివ్ ఆన్సర్సే వస్తాయి. సో డేటాబేస్కి ఓపెన్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మరి ఇలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారు? సో DBలో చెక్ చేసుకొని సంథింగ్ ఏదో చేయాలి కదా. సో వితౌట్ లైవ్ DB ఎన్విరాన్మెంట్, సో కెన్ యూ రియల్లీ ఫిక్స్ దీస్ ఇష్యూస్ అంటే ఎస్. ఓకే. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ DB యాక్సెస్ అవసరం లేదు అన్నారు, ఎందుకు? సో మేబీ యాక్సెస్ ఉంటే ఏమైనా ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఏమైనా ఉంటుందా? సారీ. సో ఆల్ దిస్ పార్ట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఇన్ కమింగ్ సెషన్స్. డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి అప్పుడు క్లియర్గా చూసినప్పుడు చూద్దాం. బట్ ఫర్ నౌ, సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూకి సే బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ లాగిన్ అవ్వలేకపోతున్నాడు అనుకోండి.
So if you know the database table name and if you know under what column you have to check and if you know where exactly the issue is, మీరు ఫిక్స్ చేయగలుగుతారు. అండ్ సమ్ అదర్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ ఇప్పుడు మీకు వచ్చేది ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అవుతుంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ హిమ్ టు ద నెక్స్ట్ స్క్రీన్, బట్ అక్కడ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుందని ఒక కంప్లైంట్ ఉంటుంది. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ డెవలప్మెంట్ స్టూడియోకి రావడం కరెక్ట్ కాదు కదా. సో అంటే మీకు ఇక్కడ నుంచి ఒక మెయిల్ వస్తుంది, మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ టేబుల్లో ఆ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ ఐడికి ఆథర్ రోల్ అని ఉండుంటేనే ఇదంతా పాసిబుల్. సో రిమూవ్ ఆథర్ రోల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అప్డేట్ దిస్ టు యూజర్ రోల్. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు ఫిక్స్ దీస్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్. ఓకే, అండ్ సమ్ టైమ్స్ మేబీ మీరు ఐడి పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా ఇస్తే నెక్స్ట్ మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్ రావట్లేదు, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టు యూజర్ పోర్టల్ కరెక్టే, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 2 minutes ఆఫ్ లోడింగ్ టైమ్ అని ఒక ఇష్యూ వస్తుంది. సో అంటే ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ, సారీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఇవి. సో ఈ సినారియోని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం, మేబీ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు హిట్ ద డేటాబేస్ టేబుల్ అండ్ గెట్టింగ్ బ్యాక్, బట్ లోడింగ్ టైం చాలా ఉంది అనుకుందాం. సో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ అంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు ఓపెన్ సమ్ డీబగ్గింగ్ టూల్స్. పెగాలో ఇష్యూస్ని ఫిక్స్ చేయడం కూడా చాలా లాజికల్, చాలా టెక్నికాలిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో డోంట్ థింక్ లైక్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఏ ఉంటుందని అనుకోవద్దు, చాలా కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ అంతా ఉంటుంది, లాజికల్ థింకింగ్ అంతా ఉంటుంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో సో యూ షుడ్ డీబగ్ ఇట్. సో అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ మేబీ దాని టెక్నికాలిటీ మీకు తెలుసు, అదేంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ రన్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ టేబుల్ని హిట్ చేసుకోవాలి, ఇదే కదా. సో యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ లైక్ టేబుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ నౌ అండ్ వాట్ ఈస్ లైక్ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఆ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీ టైం ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ పడుతుంది, వై ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లాంగ్ టైం, మేబీ ఈ ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీతో పాటు అదర్ థింగ్స్ ఇంకేమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయా, సో మేబీ అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే హౌ టు రిమూవ్ ఇట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఇష్యూ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక రిక్వైర్మెంట్ చేయమన్నారు, సే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 డిజైన్ చేయమంటున్నాము అండ్ అందులో ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇలా ఉన్నాయనుకోండి అండ్ ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ బటన్ ఈమెయిల్ ట్రిగరింగ్ లాగా ఉంది. సో దీన్ని డిజైన్ చేయడం అంటే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి చేస్తున్నాం, ఓకే. మేబీ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టెస్టింగ్ టీమే కదా ఉండేది. టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ మేబీ ఈమెయిల్ ట్రిగ్గర్ అవ్వట్లేదు. సో దీన్ని వేరే పర్సన్కి డిఫెక్ట్ ఇచ్చి ఫిక్స్ చేయమంటారు. అంటే మీరు డెవలప్మెంట్ చేస్తారు, మేబీ టుడే మీరు లాంగ్ లీవ్లో ఉన్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ డే నేను ఫిక్స్ చేయాల్సి వస్తే ఈ స్క్రీన్ అసలు మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారు ఇదంతా అండర్స్టాండింగ్ నేను లాంగ్ టైం తీసుకోకూడదు కదా. సో ఐ షుడ్ నో హౌ టు ఫిక్స్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, అది నిజంగా ఈమెయిల్ ట్రిగ్గరింగ్ వల్లే బ్రేక్ అవుతుందా ఆర్ సమ్ అదర్ పార్ట్లో జావా ఫెయిల్ అవుతుందా. సో యూ షుడ్ నో సంథింగ్ లైక్ డీబగ్గింగ్ పార్ట్ ఆల్సో. ఓకే, సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ completely understanding what PEGA is and how to install PEGA, and we are understanding how to log in and what is like some operator related part and something like backend related executions and maybe SQL queries, tables ila. So ivanni clear ga chusam. So we have to understand something more about how to log in and how to create projects, everything. Okay, so we'll start everything step by step. Okay, so we'll stop for the day and we'll take some time for questionnaire. So you guys tell me if you have any questions. Today's class andarki clear ga ardhamainda? Any questions, anyone? Everyone of you clearly understood, right? Come Sir, on. for the installation part, like PEGA, we like 100% need the Windows or it's fine even with the Mac? Okay, so you are supposed to get it installed in Windows only. ఓకే, బట్ మేబీ మీరు యాపిల్ లాగా ఆర్ మ్యాక్ ఓఎస్ ఉంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ మళ్ళీ మీరు విండోస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి VMwareతో అండ్ దానిలో మీరు పెగా వేసుకోవాల్సిందే.
Okay, na? So you just reach me personally. I'll give you some video how to get some VMware installed also. And దానిలో మళ్ళీ మీరు PEGA చేయాల్సిందే. So whatever the software I'm giving you, it is Windows supported only. Got it? Yes, sir. Thank you. Other- Okay. Fine. So everyone else clear right with today's discussion? అర్థమైంది అందరికీ? Okay. Yes. That's So we are done with the demo sessions. Okay, actually, 3 demos ఇస్తాం. Okay, 3 demos అంటే close to 5 hours వరకు ఉంటుంది because this is like 1.5 hour per day కాబట్టి. So by this time maybe you might take some decision. So continue అవ్వాలా వద్దా అనేది మీరు డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటారు. So if you are planning to continue, so what you are supposed to do is on our WhatsApp message, on our WhatsApp. So please drop a message saying like I'm interested in continuing. సో దట్ ఏంటంటే మా టీం వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యి ఇన్స్టలేషన్ రిలేటెడ్గా సో ఎన్రోల్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఎవ్రీథింగ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఫైనలీ అప్ టు యూ వెదర్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ ఆర్ నాట్. సో డెసిషన్ తీసుకొని జస్ట్ డ్రాప్ ఎ మెసేజ్. ఓకే, fine. So if you wanted to talk to me personally or maybe to my team, you just directly call on this number. And remaining people, whatever like installation related gaina kuda, so you just drop a message. మీకు installation related గా video and ఆ file everything కూడా send చేస్తారు మా team contact. Okay, we'll continue tomorrow. Thank you very much.